Natumai kwamba siku yako inakwenda vema. Ujambo mtazamaji kokote uliko, basi karibu katika taarifa zetu za Mwanzo TV. Naitwa Davis Meria, tayari kukujuza yote ambayo yanaendelea katika kanda Afrika Mashariki, barani Afrika na hata kote duniani. Tufanye mtagusano basi katika mitandao yetu ya kijamii @Mwanzo TV @Davis Meria. Tupia maoni yako na maswali yako sawia, nami nitakuwa nayasoma moja kwa moja. Tuanze nchini Kenya, kwani tamasha za vyombo vya habari barani Afrika zimeingia katika siku yake ya pili. Tamasha ambazo zinaandaliwa jijini Nairobi nchini Kenya. Lengo kuu la tamasha hizi ni kuona kwamba basi changamoto zinazoikumba sekta hiyo zinaweza kutolewa suluhu. Tamasha ya kwanza ya vyombo vya habari barani Afrika imeng'oa nanga rasmi hii leo jijini Nairobi nchini Kenya, huku washikadau wakisisitiza mbinu za kuboresha sekta hiyo. Kulingana na waliozungumza katika tamasha hii ya siku mbili ambayo iliwaleta washikadau kutoka kote bara Afrika, mabadiliko katika vyombo vya habari yameletwa na teknolojia. What we're seeing and what we talk about as a revolution, a digital revolution or evolution for me, did not start today. It started more than 10 years ago, but a lot of people were not aware of it. So what happened is there was a whole thinking, especially in Africa, but even there was a thinking from Europe toward Africa where they said, you know, when you talk about digital, they were like, people cannot afford it. People will not be there. Forget about digital. Don't talk about digital. And that was the biggest mistake, that we were not prepared for it. I think Africa's biggest problem has been that we accepted the stereotype that the West placed us in about 15 years ago, that you guys cannot afford the internet. And we believed it. And those of us in the media acted as if we're going to continue being the way we are. And the explosion happened when the mobile internet became affordable. That's when everything changed. The first trend that interests me is what I call the rise of the raging machines. Because what has happened is, if you look at the newsrooms today, because of a combination of several forces: one, social media; secondly, there have been some very positive developments. There are all kinds of new funding models which have given media a bit of creative freedom. But what has happened is that this is happening at a time when you have a very, very deep influence, basically, of film culture. Film and social media culture in the newsroom. You know, I actually think that the African continent is leading the way in terms of innovation in media, because we have to. The old way of doing things is no longer financially viable, or the government pressure is too much. And most importantly, our audiences have moved to new places to get information, which is why you are seeing all kinds of interesting innovations around getting news onto social media platforms, different ways of doing journalism. My newspaper, The Continent, we are published on WhatsApp, and because of that publishing model, we were able to develop a readership of 100,000 people in 130 different countries around the world in the space of under 3 years. Those kinds of innovations come out of necessity, and that is the place where we find ourselves at the moment, and that's why we need to start learning from each other about how we solve these problems. Tangu kuibuka kwa janga la COVID-19, umetajwa kama baadhi ya mambo yaliyochangia wanahabari kubuni mbinu tofauti kuwafikia wasikilizaji, watazamaji na hata wasomaji. You will soon see, instead of buying television and a car, a working family's first and a young man's first objective will be to get a mobile phone. This is 2012. And today, I can bet you that there is no young person who is happy not to have a mobile phone that's connected to the internet. So I think the first conversation or the perspective is from the consumers. Is the newsroom talking to the consumers the way they want? Are people still waiting for the 8 o'clock news? And if the people are not waiting for the 8 o'clock news, what are the newsrooms doing for that? So I think that's one very important perspective. Because I think where we are, if you ask me, is an inflection point in many regards. If you think about
what's going on in a newsroom in Kenya or in Ghana or in South Africa, whichever part of the continent you think about, I don't think it is necessarily true that they have unique problems from what's happening around the world. I think the expressions might be different. We might have to redefine what is African journalism, what is African newsroom, but that is a much wider conversation. Tamasha hii ambayo imeandaliwa na Baraza Media Lab imeweka jukwaa kwa washikadau kutoa mawazo kuhusu jinsi tasnia ya wanahabari itapiga hatua barani Afrika. I mean, it's a long COVID, post-COVID social rapport not meeting each other. And there's something unique and powerful that happens when people meet each other. They tend to come up with crazy ideas. They tend to console each other through the pains that I've gone through. So for us, even that alone is enough for us as an ecosystem to appreciate. I'm sure that there is quite a number of countries that would relate. It becomes very difficult for the newsroom to really set the agenda. The only thing that is safe is to go and cover what the minister is saying at the launch of an event, or the president inaugurating something. I think that when you ask about what can be done, I always insist that it, just like the politicians say, it is something that also we journalists have to say. What do the people want? And it sounds very almost democratic, but if we look at the business models that work, however much as journalists we may try to hold our noses, there are the so-called bloggers who actually make money out of it. So in Tanzania, Mange Kimambi makes money. She's just basically looking at what she calls breaking news, but it's around relationships, human interests, and so on and so forth. Vizuizi vya serikali kwa vyombo vya habari vimetajwa kwa baadhi ya changamoto ambazo zimeathiri kunawiri kwa sekta hii barani Afrika. Today Nigeria has got over 100 TV stations. Zimbabwe has got only one TV station. Kenya used to have one TV station controlled by the Kenya Broadcasting Corporation, owned by the state. But today there are many TV stations in Kenya. There are many radio stations in Kenya. All the radio stations in Zimbabwe are owned by the state, indirectly or directly. So I think certain parts of the continent have done well. And I think there's need for those parts that have done well to sort of accentuate, to amplify the voices of journalism that exist in parts like Zimbabwe, where they haven't done well, where there's restriction. In Zimbabwe today, you need to be accredited by the state to practice as a journalist. The state can deny you that accreditation is given it their own choice. And so it's a mixed bag, depending with the kind of countries that you're looking at on the African continent. Thank you. Tamasha hii inatarajiwa kukamilika hapo kesho. Tukitoka nchini Kenya tuje hadi nchini Tanzania, kwani serikali ya Tanzania imeamua kuanza utekelezaji wa kuimarisha gridi ya taifa ili kuboresha miundombinu na kuweza kuboresha pia mitambo ya kusafirisha umeme, hali ambayo huenda ikatoa suluhu ya kukatika kwa umeme mara kwa mara ambayo imezidi kuathiri nchini Tanzania. Tayari makubaliano yametimia, makubaliano ambayo ni tarajio la mabadiliko makubwa katika sekta ya nishati nchini Tanzania. Wino ulioanguka hapa unatarajia kwenda kutoa matumaini ya upatikanaji wa nishati ya umeme katika nchi nzima ya Tanzania, ambayo kwa sasa zaidi ya 70% ya vijiji nchini humo vimefikiwa na huduma hiyo. Mikataba 26 imesainiwa mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan katika ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam, ambapo makampuni hayo yalifanywa mchujo hadi kufikia makubaliano na serikali katika kuhakikisha kwamba shughuli ya utekelezaji wa miradi hiyo inakamilika mapema.
Akitoa taarifa juu ya hali ilivyo kwenye sekta ya nishati, waziri mwenye dhamana Januari Makamba amesema kwa sasa Tanzania iko nyuma kilomita 6,000 kwenye mahitaji ya umeme, wakati mahitaji yakiwa ni kilomita 12,000. Uzalishaji wa umeme za kilomita 6,000. Yale matawa makubwa unayoona ya chuma kilomita 6,000. Mahitaji leo hii ni kilomita 12,000. Kwa hiyo tuko nyuma kwa kilomita 6,000. Tunaposema tunazalisha umeme wa megawati 1,700 na tunaona unatosha, hautoshi. Ni kwamba tu haujawaifikia wahitaji, wanaita suppressed demand. Ukiwafikia wahitaji, umeme tulionao ni mdogo mno. Kwa hiyo tukaja kwako na hii miradi mikubwa ambayo tunaendelea nayo ya usafirishaji, lakini pia tukaja na miradi ya uzalishaji ambao mmoja ndio unaoendelea wa Julius Nyerere, mwingine ni miradi ya kuzalisha umeme kwa upepo na jua, na tutaanza na Kishapu Shinyanga kilomita megawati 150. Balozi wa Ufaransa iko hapa, tunapata msaada wa AFD. Kilomita megawati 150 za umeme wa jua tutaziingiza kwenye grid mwakani, na mradi mwingine wa sekta binafsi wa kampuni ya Tamasha ya UAE. Lakini pia kuna miradi ya uzalishaji kwa kutumia nguvu ya maji ambao tayari imeshapata fedha. Mradi wa Kakono kule Kagera, mradi wa Maragarasi kule Kigoma, mradi wa Rusumo unaoendelea, na mradi mwingine ya gesi wa TANESCO wanaita Mwamba na Mawe, ambao itatupa megawati 600 za gesi ifikapo mwisho wa mwaka ujao. Miradi ya mikataba hiyo iliyosainiwa leo ina thamani ya shilingi trilioni 1.9, ambapo inatarajiwa pia kunufaisha maeneo 336 ya uzalishaji. Lengo la serikali ya Tanzania kwa sasa ni kuhakikisha kwamba kabla ya mwaka 2025 karibu nchi nzima itafikiwa na umeme. Waziri Makamba anasema hadi kufikia Desemba mwaka huu kila kijiji kitafikiwa na huduma hiyo. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan mara baada ya kushuhudia utiaji saini wa mikataba hiyo amesema kwamba kazi ya kuwapelekea maendeleo wananchi hasa umeme bado ni kubwa, kwani ni 43.9 tu ya vitongoji nchini ndivyo vina huduma ya umeme. Kama tulivyosema, kwa upande wa REA, pamoja na mafanikio makubwa tuliyoyapata kupeleka umeme vijijini na vitongoji kidogo, bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Bado tunatakiwa kufanya kazi kubwa kupeleka umeme vitongojini, kwa sababu kati ya vitongoji 68,760 vilivyopo nchini ni vitongoji 28,424 ndio vimepata umeme, na hiyo ni 43.9. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana. Wakati tunajisifia kwamba ikifika Desemba mwaka huu vijiji vyote vitakuwa vimepata umeme, maana yake nini? Maana yake umeme utakuwa umetua katika kila kijiji. Angalau nyumba chache, taasisi chache zitakuwa zinatumia umeme. Lakini kule kwa wananchi bado tuna kazi kubwa ya usambazaji umeme, uungaji umeme kwa wananchi na kusogeza kwenye vitongoji vyote. Kwa hiyo ndio kazi tunakwenda kuifanya kwa nguvu sasa hivi. Ingawa hatutamaliza vyote, lakini kazi kubwa itafanyika kama mlivyosikia. Mikoa ambayo itafaidika na vitongoji ambavyo vitafaidika. Wanasema kila safari huanza na hatua moja. Kwa nasi tumeanza na safari itaendelea. Rais Samia amesema serikali imedhamiria kuboresha maendeleo katika nyanja mbalimbali, si sekta ya umeme tu, bali inakusudia pia kupeleka mifumo ya tehama vijijini ili kuimarisha utendaji na utoaji wa taarifa sahihi katika maeneo husika. Nyingine zote tunajitahidi kuelekea huko. Lakini katika huduma nyingine ambayo itakwenda kuwafikia kijijini ni huduma ya tehama. Na kama tunavyojua, tehama inakuza maendeleo haraka haraka. Kwa hiyo tukipeleka umeme vijijini, tehama ikiingia vijijini, sasa hivi wale wakurugenzi, madasi, nani wanaoleta taarifa za uongo hazitakuwepo. Maana mifumo hii ya kuripoti itakwenda mpaka vijijini na tutakuwa tunaonana kwa kutumia mfumo wa tehama. Kwa hiyo tunakwenda kuhamasisha maendeleo vijijini. Kutoka Dar es Salaam, Asia Gamba, Mwanzo TV.
Tukitoka nchini Tanzania tuelekee hadi nchini DRC Congo, kwani wakazi wa demokrasia ya Congo wanazidi kutaabika kutokana tu na vita ambavyo vinaendelea nchini humo. Wengi wa wakazi basi wamelazimika kuwa wakimbizi katika nchi hiyo. Siagamba basi aliweza kufuatilia taarifa hii na kutuandalia taarifa hiyo kwa kina. Ukingo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya mwaka mmoja, lakini wanachotarajia kufikia bado hakijulikani. Tangu mwishoni mwa mwaka 2021, kundi hilo limeteka maeneo mengi katika jimbo la Kivu Kaskazini na kukaribia kitovu cha mkoa wa Goma na kusababisha mamia ya maelfu kukimbia makazi yao. Tuliona ni vita kabambi, ni mabomu kutushambulia, kisha tukaogopa na nasikia na madame alirevolte kupitia ile masasi. Kundi la M23, kundi linaloongozwa na Watusi ambalo jina lake linawakilisha March 23 Movement, liliibuka tena kutoka katika hali ya utulivu mwezi Novemba mwaka 2021 ikituhumu DRC kwa kupuuza ahadi ya kuwajumuisha wapiganaji wake katika jeshi. Baadaye ilishinda safu ya ushindi dhidi ya vikosi vya serikali. DRC inashutumu jirani yake mdogo wa Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo, mashtaka yanayoungwa mkono na wataalamu huru wa Umoja wa Mataifa pamoja na Marekani na nchi nyingine za Magharibi, lakini Rwanda inakanusha tuhuma hizo. Licha ya juhudi za kimataifa za kutuliza mzozo huo, vikosi vya M23 vimeendelea kusonga mbele mwezi uliopita na kuuteka mji wa Kitshanga kaskazini magharibi mwa Goma. Sasa inatishia kuzingira Goma, jiji lenye watu zaidi ya milioni 1 kwenye mpaka wa Rwanda. Wachambuzi wanataja mvutano ulioongezeka kati ya mamlaka za kikanda kama sababu kuu ya mzozo huo. Wakati mzozo huo ulipozuka kwa mara ya kwanza, hadi kundi hilo lilikanusha mapigano na vikosi vya Kongo na kusema lilikuwa likifanya mazungumzo na Kinshasa. Baadaye lilikiri kujibu mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na wanajeshi wa serikali. Kufikia Mei 2022, hata hivyo, M23 walikuwa wanashutumu madai ya miungano ya kutisha na isiyo ya asili kati ya jeshi la Kongo na makundi yenye silaha, ikiwa ni pamoja na FDLR, kizazi cha makundi ya Wahutu wenye itikadi kali ya Rwanda waliotekeleza mauaji kimbali ya Watusi mwaka 1994 nchini Rwanda. Shirika la Human Rights Watch liliripoti mwezi Oktoba kwamba maafisa wa jeshi wa Kongo wametoa msaada kwa wanamgambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na FDLR katika mapambano yake dhidi ya M23. Wananchi wa DRC wamekimbia makazi yao baada ya kuona mapigano yanazidi kusogea karibu na vijiji vyao. Kwa sasa ni kama wakimbizi ndani ya nchi yao. Tulikimbia juu makompra ya masasi kuna piga inaanza piga mwingine. Jo tuliona na wasoda baleta kuna kimbia huku na wengine wako na pale, tukisema sasa ginzo wako na kimbia hivi wameshindwa. Jo tukiamua kusema sasa tufanye nini, tukikimbia vile jo tukimbiana na watoto. Wakati nilikimbia niliona wasoda yetu vraiment wote biko wanashuka mamaiti, wengine biko bablesse na watu kutoka kule wanaanza kimbia, tukaanza sikia mabomu zinaanza anguka kabisa za kutosha mamimba. Tukasikia tunaogopa, tukakimbia. Viongozi wa mataifa mbalimbali bado wameendelea na mazungumzo ya kutafuta amani katika taifa hilo lenye utajiri wa madini, lakini lenye umasikini uliosababishwa na vita. Hali ya maisha kwa wananchi imekuwa ngumu, huku gharama za maisha nazo zikiongezeka. Niko hapa juu ya vita. Ilitokea Bulungu, kutoka Bulungu nikakimbilia hapa Mugoma kwa juu ya vita ya wa M23. Sasa tuko maisha mabaya. Siagamba, Mwanzo TV. Taarifa hiyo ya Siagamba sasa inanipa muda wa kudunda viwanjani. Ni kwamba nchini Kenya basi Gor Mahia waliweza kujikatia nafasi ya kupanda kidedea mwa jedwali la ligi kuu ya soka kule baada tu ya kuwazaba Wazito mabao 4-0 katika mechi ambayo iliweza kusakatwa katika uga wa Kasarani. Mabao ya Gor Mahia basi yaliweza kutiwa kambani na Benson Omala ambaye aliweza kupiga hat-trick, huku naye John Ocheng akiweza kufunga bao la 4. Ushindi huo basi unawapa Gor Mahia hadi kidedea na kuweza tu kuweka matumaini tele ya kuweza kutoa mwanamwali wa ligi kuu ya soka nchini Kenya
huku wakiweza sasa kuwapa kibarua ambao walikuwa viongozi Nzoia Sugar ambao sasa hivi basi wanashikilia nafasi ya pili. Yale mchezo kwanza, na mimi ningependa kushukuru vijana kwanza kwa kujituma juu. Ukiangalia hii timu yetu ni timu tunajaribu kuibuild, tumekuwa nje sana kwa league for a long time. Ukiangalia vijana wetu tunacheza nao sasa hivi bado vijana wadogo, hata wengi wao hawajacheza Premier. Hii ndio season ya kwanza wanacheza Premier. Na ukiangalia pia fixture yetu imekuwa congested sana, imekuwa game back to back, tukianza league kidogo ka isha kick off. Nadhani vijana wamejaribu kujituma kwenye naweza, na sisi kitu tunaangalia muhimu kwanza ni tunajaribu kujenga timu yenye itakuja kucompete hapo mbele, ambapo hata kama tunapigwa sasa hivi bado tuko sure vijana wakiendelea kucheza hivyo na wanacheza hizi game hapo mbele ndio watacheza. Nadhani shida ilikuwa concentration ya vijana, kaka tulisafiri late pia mtazamaji wetu tukafika hapa kama tulichelewa kidogo. Sasa ile dakika za kwanza na concentration yao ilipotea kidogo. Very pleased with it. I don't necessarily think we were at our best today. I think our goal scoring form was very good today. We were very clinical. I think we've had other games where our build-up play has been better. And so it's about mixing those two things together, really. But look, we also rotated a little bit. Any team that's going to be successful this year in the KPL, it's going to be about, 18, 20 players, not about 11. So, we rotated a bit today, both in the starting lineup and also in terms of the substitutions we made. And just to make sure everyone stays fresh. I said earlier in the week, we've managed the group really well. The medical staff have done excellent. We've not had any injuries this season. And that's not luck. That's about how we train. It's about how we look after the players off the field. And so, to get a 4-0 win, whilst at the same time, looking after the players in the way we've tried to do, I think is very pleasing for all concerned. Benson has improved a lot this season. It's about doing less. Maybe if you look at Benson from the last couple of years, he was always looking to get touches on the ball. That's the nature of a young player, wants to touch the ball. But the nature of a top number 9 is less touches. But when you do get your touches, you're in on goal, you're one-on-one with the goalkeeper, you're in and around the penalty box. So probably compared to last season, he's probably touched the ball less. But where he has touched it has been in those dangerous areas. But also huge credit to the guys giving him the service. Because if the service isn't quality, it doesn't matter if you've got, Erling Haaland up front. If the service is not... Kwa taarifa hiyo ya michezo ndipo nafungia taarifa zetu bila shaka za mchana wa leo. Shukrani zaidi kwa kuniazima jicho lako na sikio. Basi tuungane tena mida usiku, nitakuwa na kujuza yote ambayo tutakuwa tumekuandalia katika chumba chetu cha habari. Zidi kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii @MWANZO TV @DavisMberia. Kwa na siku njema, kwaheri.